Hello, good morning to all our colleagues and co-chairs and distinguished guests. For now, we finally enter, let's say, the working part of the workshop. And this is, we hope, to set the tone for the exchange that we will have over the next couple of days. Right now, on behalf of the trainers from the joint support team, both from the OECD and UNDP, it's my very big pleasure to extend a warm welcome to all of our colleagues that have managed to be here in Seoul today. And we hope that you can be joining us for a session or a couple of sessions, 2.5 days of working sessions, discussion sessions, and thinking sessions about how to understand how the monitoring framework and the GPEDC process works and start working through implementation challenges and implementation exciting ideas that you can have for putting this into practice. This is really not a very scripted piece of the presentation. I just want to welcome you on behalf of my colleagues Ashley Palmer and Valentina Orru from the OECD, and my colleague Axel Nystrom from the UNDP. Of course, I'm sorry I didn't introduce myself. My name is Luis Roa. I have been bothering you over email and conversations, and I will be happy to keep bothering you to put these ideas into practice and keep exploring what exactly it means to do effective development cooperation in a context of composing challenges and other interesting ideas that co-chairs have already introduced here in the remarks. Basically, the agenda, our colleague from COIC has already kind of explained it here. You can find it, and most of you already have it. This is a more detailed version of the agenda for you to be able to follow exactly how each of these sessions is going to go. We will we hope that these exchanges are very interactive, and we will keep the most, let's say, exposition to the minimum, and we actually enjoy and hope that you can all get to know your neighbors, your companionship in the table, and also participants in other tables, because we hope that this is the first opportunity that you get to meet each other, understand that really the GPEDC process is a result of country participation, is not the result of the work of co-chairs or the joint support team. And as thus, we want to wish you a very good welcome here. You will see also that you have received materials, a booklet with background information and the background notes for each of the sessions. This is the base of most of the exposition that me and my colleagues will be doing in this session, and also food for thought for you to start your reflection process and also join us in discussing all of this. As a way of maybe kicking off some form of interaction here, we want to welcome and invite you to very briefly introduce yourselves. Perhaps if we can pass the microphones, please. Thank you very much. I think that completes the list of country participants that we have here. And as I mentioned at the beginning, we're very happy that you are here, especially to our French-speaking colleagues and our Spanish-speaking colleagues. This training is, as you know, we have interpretation in both English and French, and especially to our colleagues from Latin America, we are very appreciative that you are doing the training in English, and we hope to make it up with you in Spanish in some other occasion. So very quickly, we want to thank COICA for your support and hospitality in putting this logistics in shape, and for, of course, helping us deliver this training to the national coordinators and other participants here. We hope, if we can move to the Mentimeter now, we hope everyone has been able to connect to the Wi-Fi, because either in your cell phone or in your computer, if you have one, we would like to take just 3 quick minutes to invite you to log into this website, menti.com, because we want to take a first snapshot of what your ideas or your expectations from this training is. So we hope to do a very quick pre and post sort of impressions of this training, so we
invite you to basically enter here. And in short phrases, because the text box is really small, we want to invite you to indicate what are 3 things that you expect to receive from this training, or you expect to take away from this training. So we will start counting right now for 3 minutes. So you should go into menti.com and enter this code 2028956349. And you will see a short text box. All right, so we have the first set of answers coming in. We see participants are interested in learning to use the instruments and tools to monitor and assess cooperation, good practices. This is something that we will be speaking, especially around one specific modules, and something that we hope to deliver on. I think we can wait maybe for another minute before we give the floor to our first set of instructors. Learning to use the new framework. Understand the nuances of the framework, ability to take training materials to CSO networks and contacts at national level. We are very interested in knowing what our French-speaking colleagues are hoping to get from this training. We still don't see French answers here. Very well. I'm sure there's something behind here that we can take a look at afterwards, understand how to use the materials. Well, we will collect all of this input, and we will make sure that we can meet your expectations and perhaps expand it a little bit with the material that we have prepared for this. Having said this, I just would show a short video that we have prepared about the monitoring exercise. There's a small video somewhere in that presentation. Partnerships are at the heart of effective development cooperation and the 2030 Agenda for Sustainable Development. The Global Partnership seeks to transform the way we work together by collecting evidence and monitoring progress. At the 2022 Effective Development Cooperation Summit, the Global Partnership is launching a new monitoring exercise that collects evidence to identify the pressing problems, shows what is working and what is not, responds to the specific challenges that countries face, and captures whether partners are living up to their commitments. Through this exercise, we will monitor how we perform, hold inclusive action dialogues in countries, find solutions and agree on collective actions, and bring the right people to the table to generate behavior change. We invite partner countries to lead the global partnership monitoring and call on all actors to engage and take action on the results. Be part of the solution. Let's change the development cooperation landscape together. All right, so after that invitation to change the development cooperation landscape together, I will welcome my colleagues, Ashley and Axel, for the first session, really to give us an introduction to the GPEDC, what exactly it is, what exactly does it mean to change development cooperation landscape together, and let's start this process. For the English speakers, there was some problem. We printed in English the slides, but there was some problem with the order, and there's some slides missing. So our apologies for that, and I hope you can manage. In any case, we can send this later. Alors, là, je vais commencer cette formation en vous donnant un peu de contexte de la coopération de développement efficace. Et voilà, toute brève. You can pass. You have.
Premièrement, un peu de contexte historique d'un programme efficace de coopération pour le développement, puis un peu sur l'agenda de l'efficacité et le partenariat mondial pour une coopération efficace. Et puis, je vais essayer de situer un peu le PMCED dans les processus mondiaux qui existent aujourd'hui. Dernièrement, je vais laisser la parole à ma collègue Ashley, qui va parler de la situation après le sommet de Genève, qui a été tenu il y a moins d'1 an. Voilà. Ah, sorry. OK. Donc, le contexte historique, tout en bref. Les discussions sur l'efficacité de la coopération a existé depuis des décennies, notamment dans le cadre de l'OSCDE, par exemple. Mais c'est vraiment à partir du premier forum de haut niveau à Rome, qui s'est tenu en 2003, émergé par le gouvernement italien, qu'il y a eu une réunion consacrée seulement aux questions de l'efficacité. Et c'est la première fois qu'on est parvenu à un document qui définit des principes de l'efficacité. Les actions prioritaires étaient la fourniture de l'aide au développement. On parlait de l'aide, pas de la coopération. Les objectifs des efforts des donateurs, promotion et suivi des bonnes pratiques. La réunion rassemblait 150 représentants seulement, dont 28 des pays en développement. Il y avait aussi une représentation de la société civile, des ONU, mais c'était vraiment un focus sur les relations intergouvernementales entre fournisseurs et bénéficiaires de cette aide. Alors, on passe à 2005, 2 ans plus tard, au deuxième forum de haut niveau qui s'est tenu à Paris. Et ça a vraiment changé un peu le jeu, car on est parvenu à une déclaration qui a défini les 5 principes de l'efficacité de l'aide. C'était l'appropriation par les pays, l'alignement, l'harmonisation, le focus sur le résultat et la redevabilité mutuelle. C'était toujours en grande partie une question de relation entre gouvernements. Puis, à Accra, le but du deuxième forum, c'était plutôt de suivre les progrès après le deuxième forum à Paris, pour voir comment la voie vers l'atteinte de ces principes se passait. Il y avait cette fois un peu plus de 800 représentants. Et il y avait aussi, bien sûr, des représentants des pays et des agences de développement, mais une beaucoup plus forte représentation de pays bénéficiaires de cette aide. Une conclusion, c'était que pour augmenter la vitesse vers les objectifs de Paris, c'était de travailler beaucoup plus ensemble avec les donateurs émergents et aussi les fournisseurs de la coopération sud-sud et triangulaire. Puis, on passe à Busan, et le 4e forum de haut niveau, où on a signé le partenariat de Busan pour la coopération efficace pour le développement, c'est-à-dire le partenariat mondial. Le but de ce forum était beaucoup plus la création d'une architecture pour l'efficacité de coopération. Pour dézoomer un peu, il y a eu une évolution assez remarquable de Paris jusqu'à Busan.
À Paris, c'est une question des relations entre des gouvernements. À Busson, on a rassemblé le secteur privé, les syndicats, toute la société civile, et on a achevé une reconnaissance de l'importance d'une approche multipartite. Et aussi, il y a eu un accord sur des 4 principes, donc une liste plus limitée qu'à Paris, à 600 par an. Alors, le partenariat mondial, compris de gouvernements nationaux, sociétés civiles, secteur privé, organisations bilatérales et multilatérales, les syndicats, les parlements et la philanthropie. Les fonctions clés sont de soutenir l'efficacité au niveau du pays, suivre les engagements, partager les connaissances et les leçons, faciliter le dialogue spécialisé et de créer une dynamique politique pour une coopération efficace. Je crois que vous en savez, les 4 principes, l'appropriation par les pays partenaires, l'orientation vers les résultats, les partenariats inclusifs, et la transparence et redevabilité. Et ça, c'est vraiment le fond de notre travail, tous ensemble. Donc, les discussions sur l'efficacité de la coopération ont continué dans le cadre de le partenariat mondial. Et c'est juste pour vous donner un peu l'image de l'interconnexion du programme de l'efficacité et les ODD et le programme d'action d'Addis Abeba. La première réunion de haut niveau s'est tenue à la ville de Mexico en 2014. Le focus était vraiment sur l'ancrage d'une coopération efficace dans le programme de 2030. Puis, 2 ans plus tard, le même an que le 2e exercice de suivi, la réunion s'est tenue à Nairobi. Encore une fois, le but était de tracer la voie pour tous les acteurs de développement vers la réalisation des ODD. Et c'était 1 an après l'adoption de l'agenda de Addis Abeba et aussi le programme des ODD. Troisièmement, à New York, la 3e réunion a réaffirmé le rôle très important de l'efficacité pour le programme de 2030. Et puis à Genève, Ashley va en parler bientôt. Donc, ça montre un peu l'interdépendance de ces programmes. Il faut vraiment voir le programme de 2030, le programme d'action d'Addis Abeba et le programme de l'efficacité de la coopération de développement comme 3 parties d'un ensemble. Les ODD définissent des objectifs, 17 objectifs de développement. Le programme d'action d'Addis Abeba parle du financement des efforts pour atteindre ces objectifs. Et puis, troisièmement, le programme de l'efficacité parle de la gestion de la coopération au développement, comment il faut faire des efforts pour atteindre aux ODD. Les questions auxquelles essaye le PMCED à répondre, c'est comment la coopération pour le développement est-elle gérée? Est-ce que cela se fait de manière qui favorise l'appropriation par les pays? Suit-il ou renforce-t-il les cadres de gouvernance de données? Favorise-t-elle la transparence et la redevabilité mutuelle? Et comment les parties prenantes non publiques et internationales sont-elles engagées dans la définition, la conduite et l'examen des programmes de coopération pour le développement? Bien sûr, il y a aussi beaucoup de complémentarité avec d'autres efforts et des rapports mondiaux. Juste pour vous donner 2 exemples, il y a le INFF,
dans le cadre de financements nationaux intégrés. Il y a aussi les examens nationaux volontaires. N'oublions pas que l'exercice de suivi nous offre une manière de trouver des complémentarités entre ces processus. Par exemple, je crois qu'on a parlé avec notre collègue de Tchad hier que pour l'exercice de suivi, il paraît que vous avez trouvé une manière de aligner le INV avec l'exercice de suivi de manière qu'ils puissent renforcer l'un l'autre. Par exemple, la collecte de données pour l'exercice de suivi peut effectivement aider le INV. Voilà. Et bien sûr, qu'il y a d'autres synergies et opportunités. Dans tout ça, juste des exemples. L'objectif de fournir un environnement favorable aux organisations de société civile, effectivement aidé par l'exercice de suivi, où on ramasse des représentants comme partie prenante pour un dialogue avec le gouvernement. Il y a aussi une question de comment améliorer la qualité des données dans le pays, qui a un lien très fort avec la collecte de données pour l'exercice de suivi. Et puis, bien sûr, il y a d'autres. Je vous demande à ce moment de réfléchir un peu dans votre pays comment, quelles synergies et opportunités qui peuvent exister avec l'exercice de suivi. Et on va en parler plus tard. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole à ma collègue Ashley et puis on va prendre des questions après ça. Okay. So this is truly a bilingual training. So we're in the same module having both. So let's just step back a few minutes and think about, in a little bit of other perspectives, some of the things that Axel just introduced. So I'm not going to refer to the slides right now, but just invite us to reflect a bit on some of these milestones that he presented. And what I really want to emphasize is that this agenda, this global partnership for effective development cooperation, has really pushed the needle in terms of the inclusiveness and really bringing out a lot of the political elements of the very important issue of partnerships and of how different stakeholders work together. The agenda of the GPEDC is really responsible for moving away from understanding partnerships as only between providers and recipient governments to also looking at the roles of different actors. And making cooperation more inclusive. So for example, as Axel pointed out, in 2008 in Accra, this was the agenda that really recognized that civil society are actors in their own right. And this agenda of effectiveness also paved the way for thinking about development more broadly, not just as short-term results, but really looking at the sustainability of development as well. Providers, different kinds of providers of development cooperation, have also used this space in the GPEDC to work together, to learn from each other. So it was actually in Busan in 2011 that different types of providers came together, both the providers that were seen as more traditional from the Development Assistance Committee, but also other Southern providers. Even though these types of providers had different histories, had different mandates, had different ways of working, there was still a space in the GPEDC and in this history for them to speak and learn from each other. The members of the Development Assistance Committee, who we also work closely with, Valentina and I, because we work in the OECD, remain very committed to this agenda. And as you heard in the opening remarks from the Swedish co-chair,
they're very interested in having dialogue at the country level, at learning, from governments, from other types of providers. In fact, within the Development Assistance Committee, there are many different working groups on results, on evaluation, on gender, on conflict, but the effectiveness agenda goes through all of these working groups. So the members of the Development Assistance Committee see the effectiveness agenda, the GPEDC agenda, as a driver for the SDGs. And they see it from their perspective as bilateral donors, but also as partners with civil society, as partners with the private sector, and as shareholders of the multilateral institutions and multilateral banks. And through all of this, what we need to remember and what brings us here today is that the monitoring exercise of the GPEDC is the anchor for this. It has been a common thread from the time of Paris to where we are today. So it is really very much the anchor and the thread that has brought the evidence, that has brought the basis for the dialogue for bringing all these partners together. And with this, I think also hearkening back to what the Swedish co-chair said, yes, we are going to be talking about some very technical things over the next 2.5 days, but let's all in our own roles keep in mind that while this is an exercise which is based on a technical underpinning, a technical foundation, at the end of the day, we're talking about political dynamics. We're talking about things that are very challenging, things that are very sensitive, things that are different in each of your country contexts. But let's keep in mind that even as we talk about very technical things, it's about getting technical evidence as the basis for bringing people around the table in a very inclusive way to have an evidence-based conversation about partnerships and about changing behaviors. So development effectiveness is a conversation starter. And it's linked to many different issues. So we'll hear about how the monitoring looks at the enabling environment for civil society, to things like targeting development interventions to leave no one behind. And the new monitoring exercise that was launched at the Geneva Summit in December is a unique opportunity to feed these dialogues at country level and to spark debate based on what is most important in your country context and to the partners and stakeholders in your countries. So what we're really looking at here is the how of development cooperation. And we know, as colleagues said in the opening remarks, including from DRC, that there are very big gaps and financing gaps as well in meeting the SDGs. And the quality of partnerships is a very important piece of this picture. And so the findings of the monitoring are expected with a lot of interest. So in Geneva last year, in December, was when the new monitoring exercise was launched. And the declaration, the political declaration that came out of Geneva, provided very clear guidance on this. And in fact, it made the monitoring the center of the new work program. Sorry. And you can see here that there's 3 outputs from the new work program, and all of them here in the bottom left are really based in one way or another on the monitoring. So the first output is actually about generating the evidence from the monitoring, but that then feeds into the second output, which is about multi-stakeholder dialogues, which then in turn also the third output, which is about advocacy, political awareness, and actually changing behaviors. So all of this is really anchored on the monitoring, and it is just this monitoring which all of you are leading in your countries. So it really starts with you. Of course, the evidence that comes out of the monitoring in your countries is going to be only as good as the process and the engagement of stakeholders. And the litmus test for the success is going to be partly how comprehensive the data is, but also how effective, how inclusive, how meaningful the dialogues are.
Of course, not everything will happen at the country level. This is also a global exercise. And I'll talk in the next module a bit about the global elements as well. All of us have a very important role to play. So of course, all of you as national coordinators, our colleagues here who are from non-executive, including our non-executive co-chair, Meja, Matt, who's here representing civil society, and of course, those of us here from the joint support team who we've been really pleased to interact with you over the past months, and we're here to support you as well. So this process of the monitoring is a driver of inclusiveness. Dialogues are what can build trust and be a precursor for accountability. So as it was mentioned, we now have already 50 partner countries which have committed to do the monitoring so far, with more expected. And the Secretariat, the Joint Support Team, the co-chairs, the steering committee of the Global Partnership for Effective Development Cooperation, our priority is to continue to see more countries sign up, but also to support you to make sure that how the implementation happens at country level is in line with the vision that Meja referred to in terms of the reform that we did to really improve how this happens. So with that, let me pause. I did want to invite one of our colleagues who was actually at the Geneva Summit, Mr. Ali Bamba from Côte d'Ivoire, to perhaps briefly share just a few reflections to hear from someone who was there. So please. Merci, Ashley. L'insigne honneur me revient de partager quelques réflexions ensemble sur la pertinence du sommet de Genève. Je vois que je retrouve beaucoup de collègues qui étaient avec nous à Genève. Le premier élément qu'il faut peut-être relever, c'était qu'il s'agissait d'un sommet de haut niveau. Donc, il était important qu'il y ait des personnages politiques de très haut niveau afin d'assurer un portage politique de l'ensemble des décisions importantes qui allaient être prises à ce sommet. Et je pense que de ce côté-là, ce fut un franc succès puisque le sommet a été co-présidé par plusieurs chefs d'État, notamment le président du Rwanda, le président de la Confédération helvétique suisse, la présidente de la Moldavie, plusieurs autres hauts représentants des Nations Unies, des premiers responsables des gouvernements, des ministres d'État ont également participé à ce sommet, ce qui a donné, donc si vous voulez, un ancrage politique de très haut niveau. L'autre élément important, c'était l'inclusivité du processus. Quand on parle donc de partenariat mondial, on veut s'assurer que l'ensemble des parties prenantes, comme ça a été indiqué depuis Busan, sont intégrées. Donc, à côté des premières personnalités donc gouvernementales, nous avons eu la société civile, mon ami et frère Meja était présent. Nous avons également eu les représentants des gouvernements locaux et territoriaux, les premiers responsables donc, de la société civile, les parlementaires, également les représentants du monde universitaire. Le second élément, c'est peut-être la qualité et la pertinence des thématiques qui ont été choisies pour discuter des différents défis à relever. À titre d'exemple, la Côte d'Ivoire a par exemple participé à un side event sur les dialogues d'action nationaux où nous avons eu à présenter donc les grandes articulations donc, du dialogue d'action dans notre pays, les défis à relever, les prochaines étapes. Ce genre de partage d'expérience avec l'ensemble donc des parties prenantes donc permet donc de renforcer donc le processus et d'apprendre mutuellement des uns des autres. Peut-être le dernier élément sur lequel je voulais faire un commentaire, c'est les conclusions, la déclaration finale qui a réaffirmé le rôle important des pays dans la mise en œuvre de ce processus pour accélérer l'atteinte des résultats en matière de l'agenda 2030. Également, le renforcement des capacités. Je pense que le séminaire que nous avons aujourd'hui est dans la droite ligne donc, du déploiement des recommandations donc, de Genève. Également, la recommandation faite aux institutions multilatérales de développement, donc de réformer leurs structures financières afin d'apporter donc une réponse adéquate aux besoins des pays. Et le fait donc pour tous les acteurs de travailler ensemble, la main dans la main, de ne laisser personne de côté, tout en augmentant la transparence et la redevabilité et en basant donc les discussions sur la donnée,
sur des données qui soient fiables, désagrégées et transparentes. Donc voilà, de manière très ramassée, les quelques réflexions que j'ai souhaité partager avec vous sur le sommet de Genève. Je vous remercie.